Good afternoon, everybody. This is Mohammed NURUL ABSAR, lecturer in English, Bangladesh Navy College. Kaptai, welcome back to my online class. My dear students and dear viewers, I think you, along with your family members, are safe and sound. So, without further delay, let's get into our lesson. Dear students and dear viewers, at first, I would like to request all of you to share the class to your timeline or your groups or your pages, okay, so that many students, many people can watch the class, okay. I'm also sharing the class to our official pages and to our official groups so that my students can watch the class, okay. I think you see the slide clearly and you are hearing me clearly. Yes, I have shared the class to our students group so that they can attend the class, they can enjoy the class. So, dear students and dear viewers, I think now you can see me and you can hear me clearly. So, let's get into our class. Yes, today's topic is matching, solving question number 6. Okay. This is a lesson of English first paper. Before going to my lesson, at first, let's check the learning outcomes. Dear students, after the end of the lesson, you will be able to match the parts of sentences. You know, in this lesson, you will be test uh, how you can understand a large sentence. Okay, uh, so you will be given uh, three parts, three columns, okay, and you have to combine these parts of the sentences from the three columns, and you have to produce meaningful sentences. So after the end of the lesson, you'll solve matching in the exam, and you will be able to have idea about large sentences and new theme. I mean, if you uh, do such kind of activities, if you practice this lesson, you will be able to know, you will be able to have idea about large sentences, big sentences, okay? And you'll be able to know some new ideas, new theme, okay? New story also. So let's get started. Uh, Dear students, already I have told you that in your exam paper, there will be three columns. You will be given some sentences, some parts of the sentences. These will be given from a story theme, okay? Related to a theme. যেটা বলতে চাচ্ছি, তোমাকে একটা গল্পের বা একটা থিমের সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন একটা টেবল বা একটা ডায়াগ্রাম তোমাকে দেওয়া হবে। সেই ডায়াগ্রামে 3টি কলাম থাকবে, রো থাকবে 5টা, অবশ্যই প্রশ্ন যেহেতু 5টা বাক্য তৈরি করতে হবে। So from these 3 columns you have to produce 5 sentences, meaningful sentences. এখানে একটা কথা বলে রাখি, যেটা তোমাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এখানে কলামে একটা ভুল হওয়া মানে 2টা ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। You know better. Earlier you got it in class 9. Already you have got, already who are reading in class 10, I know. But those who are in reading in class 9, I think you should remember this matter. You should consider this matter. বিষয়টি তোমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে একটা পার্ট যদি তোমার ভুল হয়ে যায়,
স্বভাবত আরেকটি পার্ট তোমার ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তার মানে একটা নাম্বার যদি, একটা অংশ যদি তোমার ভুল হয়, অপর অংশটা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ তুমি ওই বাক্যের একটা অংশ তুমি অলরেডি একটার সাথে যুক্ত করে ফেলেছো, তাহলে ওই বাক্যের অংশটাও স্বাভাবিকভাবে শর্ট পড়ে যাবে, সেজন্য ওই বাক্যটাও ভুল হয়ে যাবে। আর এখানে যেহেতু কলাম তিনটা, সেজন্য এমনও হতে পারে একটা ভুল করলে একাধিকও ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ওকে, so before uh, starting my solving this lesson, let me check the comment section already who have joined. Okay, so dear viewers and dear students, in my class, Rahat Islam has joined. Assalamu alaikum, sir. MD Fahim Faisal has joined. Thank you, Fahim. Pushpita Tonsonga has joined. Farjana Akhtar has joined. And Prithila Sakma has joined. Thank you, Prithila. And Sakin Borwa Likon has joined with us. So, dear students, I think you see the slide properly, and if you are unable to see the slide, please keep your mobile in landscape mode, I mean in full screen mode, so that you can see the slide properly. Okay, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে যেহেতু তিনটা পার্ট, এটা অনেকগুলো বিষয় এখানে আনতে হয়, বড় প্যাসেজকে এখানে তিনটি কলাম করে দেওয়া হয়েছে। এটা ইচ্ছে করলেও আমি আর ফন্ট বড় করতে পারছি না, কারণ ফন্ট বড় করতে গেলে সেটা অপর পৃষ্ঠায় চলে যাচ্ছে। দ্যাটস হোয়াই you have to you have to keep your mobile in landscape mode so that you can see the slide properly. Okay, so আমরা এই কলাম থেকে we will try to produce sentences, I mean 5 sentences. So look, প্রথম কলামে আমরা কি আছে দেখি, a freedom fighter is honored in all time. ওকে, তোমরা যারা পারো তারা ক্লুগুলো লিখে ফেলতে পারো। হ্যাঁ, ক্লুগুলো লিখে ফেলতে পারো এর সাথে কোনটা বসবে, অর্থাৎ কলাম এ থেকে আমি কলাম বি এর সাথে কোনটার সাথে ম্যাচ করব এবং কলাম সি এর সাথে আমরা কোনটার সাথে ম্যাচ করব। ওকে, that's why these are called matching. Okay, a freedom fighter is honored in all times, right? In all times, একজন মুক্তিযোদ্ধা, you know, freedom fighter means হচ্ছে freedom warrior, right? So একজন মুক্তিযোদ্ধা is honored in all time, তিনি সর্বদা সব সময় সম্মানিত হন। Okay, because, so we can add here 3, because he fights for a noble cause, কারণ সে একটি মহৎ উদ্দেশ্যে সে কি করে, সংগ্রাম করে। And then what can we add with this? Okay, which is the freedom of his motherland, right? We can add this one, which is the freedom of his motherland. So what will be the first sentence? A freedom fighter is honored, a freedom fighter is honored in all times because he fights for a noble cause. Okay, which is the freedom of his mother, যেটি হচ্ছে তার দেশের স্বাধীনতার জন্য। ওকে, বিকজ, কারণ হি ফাইটস ফর দ্য নোবেল কজ, কারণ একটি মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি সংগ্রাম করেন। আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য সেন্টেন্স। নাও উই আর গোয়িং টু কোয়েশ্চন নং বি। Freedom is the birthright of a man. You see, freedom is the birthright of a man. It's a right, and this right is from his birth. That's why freedom is the birthright of a man, which, okay, and then what can we write? Freedom is the birthright of a man. Okay, and if the people are united, no, it will not be added here. Okay, and what can we write? But sometimes this right is denied to a nation, right? We can add this one. So আমরা এই অংশটির সাথে আমরা 5 অংশটি যদি যোগ করি দেখি মিনিং হয় কিনা। ফ্রিডম ইজ দ্য বার্থ রাইট অফ এ ম্যান, ফ্রিডম হলো একটি মানুষের জন্মগত অধিকার, বাট সামটাইমস, কিন্তু মাঝে মাঝে, দিস রাইট ইজ ডিনাইড টু আ নেশন, কারণ এই অধিকারটা কখনো কখনো কোনো জাতির দ্বারা কি হয়ে থাকে, ডিনাইড হয়ে থাকে।
অ্যাভয়েডেড হয়ে থাকে। ওকে, এর ফলে কি হয়? এর ফলে যেটা হয়, এবং কার দ্বারা হয়, and by foreign rulers, okay, to a nation by foreign rulers, অর্থাৎ বিদেশি শাসকদের দ্বারা অনেক সময় সে অধিকারটা কি হতে পারে, খর্ব হতে পারে, যেমনটি আমাদের বেলায় হয়েছিল 1971 সালে, রাইট? পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীরা, সেই দখলদার বাহিনীরা আমাদের অধিকারটাকে তারা খর্ব করেছিল, ডিনাই করেছিল। দ্যাটস ওয়াই আ ওয়ার হ্যাড happened, right? Had been happened. As a result, battle take place, যার কারণে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। As a result, ফলে, as a result, it's a phrase, as a result, ফলে, battles মানে যুদ্ধ, take place সংঘটিত হয়, এর কারণে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কার মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়? Between the freedom loving people, স্বাধীনতা প্রেমী মানুষদের সাথে। বিটুইন যেহেতু আছে নিশ্চয়ই অ্যান্ড হবে, বিটুইন দ্য ফ্রিডম লাভিং পিপল অ্যান্ড দ্য অকুপেশন ফোর্সেস, অর্থাৎ দখলদার বাহিনীর সাথে সেই স্বাধীনতা প্রেমী মানুষদের সাথে কি হয়ে থাকে? যুদ্ধ হয়ে থাকে। আবার বলছি, সো অ্যাজ এ রেজাল্ট battles take place between the freedom loving people, I mean সি এর সাথে আমরা লিখব ওয়ান, এর সাথে হবে টু, and the occupation forces, okay, and then sometimes মাঝে মাঝে the battles, মাঝে মাঝে এই যুদ্ধ বছরের পর বছর সংঘটিত হতে পারে। সো দেখা যাচ্ছে, দেখো আমরা ইরাকের যুদ্ধ দেখেছি, অনেক লং টাইম ধরে হয়েছিল, রাইট? এই জন্য বলা হচ্ছে sometimes the battle continues for years, বছরের পর বছর ধরে এই যুদ্ধ হয়ে থাকে, সেই কথাই বলা হচ্ছে। and sometimes the battle continues for years, and if the people are united, এবং লোকজন যদি একত্রিত হয়, if the people are united and determined, তারা যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তাহলে কি হয়? they can achieve victory, এবং তারা কি করতে পারে? বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারে। তাহলে এটার সাথে হবে কোনটা? 3। নাও ফাইনাল, দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ অলসো ফট, বাংলাদেশি লোকজন সংগ্রাম করেছিল, আ গ্লোরিয়াস ওয়ার, একটা গৌরবময় যুদ্ধ সংগ্রাম করেছিল, অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, স্বাধীনতার যুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল, এবং কি হয়েছিল? কার বিরুদ্ধে? এগেইনস্ট দ্য পাকিস্তানি অকুপেশন ফোর্সেস, সেই পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। এবং ফাইনালি কি হলো? এতে করে হুইচ ইজ দ্য ফ্রিডম অফ হিজ মাদারল্যান্ড? নো, অ্যান্ড এট লাস্ট ওন দ্য ওয়ার, এবং অবশেষে আমরা যুদ্ধে কি হইলাম? জয়ী হলাম। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এভাবে আমরা 5টি সেন্টেন্স আমরা প্রডিউস করলাম। এখন আমি সম্পূর্ণ উত্তরটা একবার তোমাদের উদ্দেশ্যে দেখাতে চাচ্ছি। যে স্টুডেন্টস, লুক how will you write matching or column in your answer script? This is the method, this is the methodology. In this way you will write matching or column in your exam paper. সেটি হলো answer to the question number 6, top of the answer script. You have to write answer to the question number 6, and then you will write the clue top of the middle of the answer script, and then you will put the number here and you will write the sentence. Don't write here any plus or minus, okay? এখানে কোনো প্লাস মাইনাস লেখা যাবে না, শুধুমাত্র উপরে ক্লুটা আমরা লিখে দিব, সূত্রটা লিখে দিব, এরপরে আমি এই নাম্বার দিয়ে আমি আমার পুরো সেন্টেন্সটা লিখব। আশা করি এই বিষয়টা অনেকেই জানো, যেটি আমি ক্লাসেও বলেছি। I have told it many times in the classroom, in the class, so you know about the matter. So you have to write this way, okay? So আশা করি তোমরা বাক্যগুলো বুঝতে পেরেছো। এখন আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাব, okay? So a freedom fighter is honored in all time because he fights for noble cause, which is freedom of his motherland, right? আমরা মনে হয় এটাই মিলিয়েছিলাম, এটাই ম্যাচ করেছিলাম।
Freedom is the birthright of man, but sometimes the right is denied to a nation by freedom foreign rulers, right? Okay, exactly. We also masked these sentences such a way. As a result, battles take place between the freedom-loving people and the Confucian forces. আমি মনে হয় এভাবেই বলেছিলাম। So আশা করি এটা ঠিকই আছে। Sometimes the battle continues for years, মাঝে মাঝে যুদ্ধ বছরের পর বছর চলে, and if the people are united, লোকজন যখন ইউনাইটেড হয় and determined, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, they can achieve victory. Exactly. I also told you earlier these sentences, right? Okay. The people of Bangladesh also fought a glorious war of independence against the Pakistani occupation forces and at last won the war. অবশেষে বাংলাদেশ যুদ্ধে জয়ী হয়, রাইট? ওকে, সো আমরা এভাবে করে একটি কলামে অর্থাৎ একটি এই যে ম্যাচিং এর মধ্যে যে তিনটি কলাম থাকবে, তিনটি কলামের যে সেন্টেন্স পার্টস গুলো দেওয়া থাকবে সেভাবে ম্যাচ করে আমরা এভাবে পাঁচটি মিনিংফুল সেন্সিবল sentences you have to produce. Okay, I think you have understood. Now I'm going to the next question, dear students. Now I'm going to the next question, and next question is about introverts and extroverts. Okay, look at the question, and I would like to check the comment section already who have joined. Please read the question and try to match. Okay, তোমরা একটার সাথে আরেকটা ম্যাচ করার চেষ্টা করো. If possible, you can match with one another. Okay. So in the meantime, Nawar has joined with us, and Nusrat Jahan has joined with us. Anika Tahsin has joined with us. Thank you, Anika and Nusrat. Okay, I think you have idea about this term. আমি বলেছি যে কলামগুলো করার ক্ষেত্রে কতগুলো নতুন নতুন টার্ম আসতে পারে। তুমি যদি এই টার্মগুলোর সাথে পরিচিত হও, যদি এই তিনটা সম্পর্কে তোমার প্রপারলি আইডিয়া থাকে, then you will be able to match the sentences easily. Okay, আমরা তাহলে এখানে এক্সট্রোভার্টস এবং ইন্ট্রোভার্টস একটু আমি ধারণা দিচ্ছি, যারা নতুন একেবারে এই বিষয়টা সম্পর্কে জানো না তাদের জন্য বলছি। Introverts and extroverts. Introverts and extroverts, these are the two human characters. I mean, these are the two characteristics of human behavior. এই দুটো হলো মানুষের আচরণের দুটি বৈশিষ্ট্য। একটা হলো কিছু মানুষ আছে যারা ইন্ট্রোভার্টস আর কিছু মানুষ আছে এক্সট্রোভার্টস। সে ফর এক্সাম্পল, তোমার মনে করো একজন ছোট ভাই আছে, যে পরিবারে কোনো মেহমান আসলে বা কোনো আত্মীয় স্বজন আসলে সে সাধারণত ওদের সামনে যেতে চায় না, তাদের সাথে মিশতে চায় না, তাদের সাথে কথা বলতে চায় না, সে নিজেকে তুলে ধরতে পারে না। দ্যাট মিনস হি ইজ ইন্ট্রোভার্টস। ওকে, সে একটু ইন্ট্রোভার্টস। দ্যাট মিনস হি ফিলস শাইনেস। ওকে, হি ফিলস শাই। ওকে, অন দ্য আদার হ্যান্ড আমরা কখনো কখনো দেখি আমার আরেকটা ভাই আছে যে সকলের সাথে মিশে যেতে পারে, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যে কেউ আসলে বড় ছোট সবার সাথে সে সহজে মিশতে পারে, সহজে সে বন্ধুত্ব করে নিতে পারে, সবার সাথে মানিয়ে নিতে পারে। দ্যাট মিনস হি ইজ এক্সট্রোভার্টস। ওকে, দ্যাট মিনস সে এক্সট্রোভার্টস ক্যারেক্টারের। ওকে, সো এই দুটো ক্যারেক্টার হচ্ছে মানবের ক্যারেক্টার, মানুষের ক্যারেক্টার। আমরা যদি দেখি, if we look at the diagram, we see introverts and extroverts are as two opposite types of personality of human beings.
সো আমরা প্রথম সেন্টেন্সটা তাহলে এভাবে তৈরি করতে পারি, ইন্ট্রোভার্টস এন্ড এক্সট্রোভার্টস। ইন্ট্রোভার্টস এবং এক্সট্রোভার্টস হয় ইউজুয়ালি আউটগোয়িং, নয়েজি এটা হবে না, আর টু অপোজিট টাইপস অফ, দুটো বিপরীতধর্মী পার্সোনালিটি অফ হিউম্যান বিংস, মানুষের অর্থাৎ মানব জাতির ব্যক্তিত্বের দুটি বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে ইন্ট্রোভার্টস এবং এক্সট্রোভার্টস। ওকে, সো ইউ ক্যান প্রডিউস দ্য সেন্টেন্স দিস ওয়ে, introverts and extroverts as two opposite types of personality of human being. Okay, and then we can write they are considered, oh sorry, introverts and extroverts are opposite in nature from different perspectives, okay, perspectives of their way of life. Sorry, প্রথম অংশটা ওভাবে হবে না, এখানে আরেকটি অংশ আছে আমি খেয়াল করিনি। Introverts and extroverts are opposite in nature from different perspectives, অর্থাৎ এরা একে অপরের পরিপূরক, বিপরীত। বিপরীত কেন বললাম? এই যে দেখো, তোমার এক ভাই আছে, সকলের সাথে মিশতে পারে, সে সকলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতে পারে, বাট আরেক ভাই আছে, সে সকলের সাথে মিশতে পারে না, সে নিজেকে আড়াল রাখে, সবসময় নিজেকে লুকিয়ে রাখে। ওকে, সো হি ইজ ইন্ট্রোভার্টস। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই দিস টু টার্মস আর অপোজিট ইন নেচার ফ্রম ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভস, বিভিন্ন দিক থেকে, and of their ways of life. Now, they are considered, এদেরকে বিবেচনা করা হয় as two opposite types of personality of human being. We can make these sentences. Okay, people who are introvert, যে মানুষগুলো introvert, তার মানে যে মানুষগুলো অন্তর্মুখী, যারা introvert টাইপের, নিজেকে আড়াল রাখে, are shy and they don't like, তারা পছন্দ করে না talking too much, তারা বেশি কথা বলাটা পছন্দ করে না। That means people who are introvert, যারা introvert টাইপের, introvert ক্যারেক্টারের, okay, are shy, তারা খুব লাজুক, and they don't like, তারা পছন্দ করে না। তারা কি পছন্দ করে না? talking too much, তারা বেশি কথা বলা পছন্দ করে না। On the other hand, অন্যদিকে extroverts are, তাহলে অন্যদিকে extrovertরা কিরকম? Extroverts are usually outgoing, তারা একটু ভবঘুরে, দ্যাট মিনস তারা বাইরে ঘুরতে যাবে, মিশতে যাবে, সকলের সাথে মিশবে, আর নয়েজি থাকবে, they are very noisy, okay, and they are always talking more, okay, and talking, they are dominating in nature, and they are dominating in nature, কেন? তারা যেখানেই যাবে সব সময় সর্বদা সকলের উপরে উপরে কথা বলতে চাইবে, সকলের সাথে তর্কে মিশতে চাইবে, জয়ী হতে চাইবে, আধিপত্য বিস্তার করতে চাইবে। সো ইন্ট্রোভার্টস এবং এক্সট্রোভার্ট যদি ঘরে থাকে তাহলে তো কথাই নেই, সেক্ষেত্রে জয়ী হবে কে? অবশ্যই এক্সট্রোভার্টস জয়ী হবে, কারণ ইন্ট্রোভার্টস এত বুবার মতোই থাকবে, রাইট? সে তেমন মিশবে না, যাবে না, কোনো কিছু করবে না, সো সে খাওয়ার সময় কম পাবে। আর এক্সট্রোভার্টসে সে কিন্তু সবসময় বেশিই পাবে, রাইট? ওকে, অন দ্য আদার হ্যান্ড এক্সট্রোভার্টস আর, তাহলে এক্সট্রোভার্টসরা কেমন হবে? Extroverts are usually outgoing, noisy, and they are dominating in nature, তারা ডমিনেটিং টাইপের হয়, অর্থাৎ ডমিনেট শব্দের অর্থ হলো কাউকে দমন করা, কন্ট্রোল করা, নেতৃত্ব কর্তৃত্ব বিরাজমান করা। ওকে, ইন্ট্রোভার্টস লাইক টু লিভ অ্যালোন, ইন্ট্রোভার্টসরা একা একা থাকতে পছন্দ করে। ওকে, introverts like to live alone, they like to live alone, but extroverts don't like to remain isolated. That means those who are extroverts, they don't like to remain in isolated places, they don't like to remain silent. Okay, but who are introverts, they always try to remain himself or herself in isolated places. Okay, so dear students, let's see all the
sentences at a glance. আমরা পুরো বাক্যগুলো এক নজরে আবার একটু দেখব। Look, first one, introverts and extroverts are opposite in nature from different perspectives of their ways of life. I think already you have prepared these sentences, already you have written these sentences in your notebook. Second one is they are considered as two opposite types of personality of human beings. এই দুটি হলো they are considered, their thought, okay, they are considered, they are believed as two opposite, তাদেরকে দুটো বিপরীত ধরনের মানুষের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আসলেই তো বিপরীত, একটার বিপরীত আরেকটা, রাইট? ওকে, people who are introvert, যে লোকগুলো introvert are shy and they don't like talking too much. Already I have told it, so I think this is a correct sentence that I produced from the table. On the other hand, extroverts are usually outgoing, noisy, and they are dominating in nature. তারা কিন্তু dominating. Okay, that is also correct. Introverts like to live alone, but the extroverts don't like to remain isolated. Yes, that is also correct. So, dear students, I think you have understood and you have already prepared, already written in your notebook. Now, I'm going to the next one. Next one. Next question is, nowadays, women are working hand in hand with men. At first, look at the question at a glance and try to produce 5 sentences from this table. Okay, okay, dear students. Now, let me check the comment section already who have joined. Please. So, dear students, in the meantime, we have Shohardo Tonsonga had joined with us. Jannatun Naima had joined with us. Yes, Nusrat Jahan Romana, Jawad Al Islam has joined. Shetu Tonchunga has joined with us. Sadifa bint Salihin has joined with us. Thank you, Sadifa. And Assalamu alaikum, sir. I am Shahana Jakia Rifa. Thank you, Rifa. Yes, this lesson is designed for the students of class 9 and 10 especially. So both classes students can be benefited if you watch the class, if you follow the class. And Muhammad Kamrul Hassan, yes sir, thank you. Our denied, Kamrul Hassan has asked me, denied means কি? Deny থেকে এসছে denied, you know, deny মানে হচ্ছে কাউকে এড়িয়ে চলা, অবজ্ঞা করা, অবহেলা করা, এড়িয়ে চলা, ইগনোর করা, right? Okay. Oritri has joined. Thank you, Oritri. Usuri Singh Marma has joined with us. Thank you, Usuri Singh. Assalamu alaikum, sir. Muhammad Kaiser Hamid Mahmoud. Thank you. And Tohid Khan has joined. Okay.
So dear students, let's see the answers of the given passage. I'm going to the answers directly. Let's see the correct answers of the uh, given question. Dear students, first sentence is, so if you write the correct answer in your notebook, please match with me that I'm showing on the slide. Okay. Nowadays, women are working hand in hand with men. এখন নারীরা পুরুষদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে in all spheres of our national life, আমাদের জাতীয় জীবনে, right? You see, and contributing much. তারা প্রচুর অবদান রাখছে. They are contributing. They are giving a lot to our economy, to the development of our national economy, right? আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে এরা contribute করছে. That's why the sentence will be such a way. Their work which brings respect. Their work, তাদের কাজ, which brings respect. You see, their work which brings respect, which brings respect. More and more women entering the workforce cancer. এটা হবে নাকি their work which brings respect if they are provided. Their work which brings respect, তাদের কাজ যেটি তাদের জন্য সম্মান নিয়ে আসবে, if they are provided. ওকে, দেখি তাহলে আমরা এটার সাথে কি হচ্ছে, their work which brings respect and financial solvency, আর্থিক সক্ষমতা নিয়ে আসবে। ফিনান্সিয়াল সলভেন্সি শব্দের অর্থ হলো আর্থিক সক্ষমতা, সামর্থ্য নিয়ে আসবে, ফর দেম, তাদের জন্য, অলসো হেল্পস দেম টু সাপ্লিমেন্ট দেয়ার ফ্যামিলি ইনকাম। ইউনো, সাপ্লিমেন্ট শব্দের অর্থ হলো সহায়ক, এমনকি তাদের পরিবারের জন্য এটি একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তার মানে সাপ্লিমেন্ট দেয়ার ফ্যামিলি ইনকাম। ফ্যামিলি ইনকাম মানে পারিবারিক ইনকাম বা অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে এটা সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। আবার বলছি, দেয়ার ওয়ার্ক, তাদের কাজ, হুইচ ব্রিংস রেসপেক্ট, তাদের এই কাজ তাদের জন্য সম্মান নিয়ে আসবে, এন্ড ফিনান্সিয়াল সলভেন্সি নিয়ে আসবে, ফর দেম, তাদের জন্য, এন্ড অলসো হেল্পস দেম, তাদেরকে আরো সহায়তা করবে, টু সাপ্লিমেন্ট দেয়ার ফিনান্সিয়াল ইনকাম। ওকে, তাদের পারিবারিক অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে এটি সাপ্লিমেন্ট হবে। দ্যাট মিনস ইট উইল বি ভেরি হেল্পফুল to their family income, okay, to add their family income. And question on C, they can prove their ability, তারা তাদের সামর্থ্য সক্ষমতাকে প্রুভ করতে পারে, প্রমাণ করতে পারে, they can prove their ability in their workplace, তাদের কর্মক্ষেত্রে। ওকে, if they are provided, যদি তাদেরকে দেওয়া হয়, তার মানে নারীরা তাদের কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে, যদি, if they are provided, যদি তাদেরকে দেওয়া হয়, with security, তাদেরকে যদি নিরাপত্তা দেওয়া হয়, and special facilities, তাদেরকে যদি বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। যেমন এই যে আমরা যদি নারীদেরকে যদি কর্মক্ষেত্রে যদি একটু সুযোগ সুবিধা দেই, তাদেরকে যদি সিকিউরিটি দেই, এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন সময় নারীরা লাঞ্ছিত হয়, ওকে, বিভিন্ন জায়গায় বাসে, ট্রেনে, এমনকি সব জায়গায় আমরা অফিসে। সো এখানে যদি একটা যদি সোশ্যাল সিকিউরিটি যদি এনশিওর করা যায়, তাহলে তারাও কিন্তু ভালো কাজ করতে পারে। তারা যদি কাজের পরিবেশ পায়, they can also prove their ability, they also prove their worth, right? Okay, it is true that এটি সত্য যে ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি, আমাদের দেশের ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট, সর্বোপরি যে অগ্রগতি উন্নতি, ইজ এন্টায়ারলি ইম্পসিবল, আমরা পুরোপুরি একেবারে সম্ভব না। কখন সম্ভব না? if we keep the half of our total population inactive, if we keep the women I mean, আমরা যদি নারীদেরকে যদি ইনঅ্যাক্টিভ করে রাখি, আমরা যদি নারীদেরকে যদি রিমেইন ইন দা কিচেন, আমরা যদি তাদেরকে যদি রান্নাঘরেই যদি আবদ্ধ রাখি, ইন দ্যাট কেস আওয়ার টোটাল or overall development of our country will not be possible. Okay,
সমগ্র দেশের উন্নতি সম্ভব না। That's why it is true that overall development of our country is entirely impossible if we keep the half of our total population inactive, যদি inactive রাখি। Okay. And finally, we have to believe that আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে we have to believe that more and more women entering the workforce, অনেক অনেক নারী এখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে, রাইট? মেনি উইমেন আর এন্টারিং দ্য ওয়ার্কফোর্স অ্যান্ড দে ক্যান সার্ভ, তারা সেবা করছে, সেবা করতে পারছে, সেবা দিতে পারছে অ্যাজ দ্য পোটেন্ট ফোর্সেস, শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে, কর্মক্ষম নারী হিসেবে অফ আর অল রাউন্ড প্রোগ্রেস, আমাদের উন্নতির সর্বক্ষেত্রে। তার মানে বোঝাতে চাচ্ছে এখন নারীরা দল বেঁধে বেঁধে সর্বত্র এখন তারা কন্ট্রিবিউট করছে, কাজ করছে, তারা অবদান রাখছে। পুলিশ বাহিনী বলো, আর্মি বলো, নৌবাহিনী বলো, বিমান বাহিনী বলো, ইভেন যে কোনো কর্মক্ষেত্রে, রেলওয়ে, পোস্ট অফিস, ইভেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সর্বত্র আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যতগুলো অফিসের যে স্টাফ আছে, কর্মী বাহিনী আছে, অফিসার আছে, তোর মধ্যে কিন্তু এখন প্রায় 40-60 ইভেন 50-50 হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস women are entering the workforce and they are also contributing our national economy, right? Okay, I think you will be able to solve the question easily. Okay, now this is a homework for you. This write in your notebook. ওকে, তোমরা এই পুরো প্রশ্নটি লিখবে একেবারে কোয়েশ্চেন নং 6 যেভাবে লিখতে হয়, যেটা লেখার নিয়ম আমি শুরুতে দেখিয়েছি, ঠিক সেই নিয়মে ইউ উইল রাইট দিস কোয়েশ্চেন in your notebook and in time. Okay, I think you have understood our today's study. Is any problem? If you have any request to conduct any lesson, any topic, please write in the comment. I will try to fulfill your demand. Okay, that's all for today. Stay home, stay safe. Thank you for watching.